Publicado em 29 de abril de 2026, este vídeo mostra o criador do canal Grizzly Gas, conhecido por registrar acampamentos selvagens e explorar lendas folclóricas por todo o Reino Unido, ao lado de seu bulldog francês, Fendi. Neste vídeo, ele retorna a uma floresta onde acontecimentos assustadores já haviam sido registrados anteriormente. So, we're back in the woods where lots of stuff has happened to me in the past. I've had creepy blokes sneaking up on me in the night. People pushing my tent down on top of me. Strange noises in the night. And there's even been UFO abductions from here. There's quite a lot of structures in here as well what I want to go and have a look at. So we'll take a look at them as well. Antes mesmo de escurecer, ele já havia encontrado estruturas montadas entre as árvores. Troncos apoiados contra os galhos pareciam menos lenha abandonada e mais construções feitas de forma intencional. Ele montou acampamento na floresta, instalou alarmes ao redor do local para detectar qualquer movimento e esperou a noite cair. Quando o relógio marcou meia-noite, ficou claro que alguma coisa estava seguindo cada um dos seus passos. They wait until you're right underneath them and then flippity flap out of there. You having a piddle? There's a light there, look. There was a light moving over there. I don't know if it were eye shine. Fuck with that. Oh, it is eye shine, look. Can you see it? What is that? Look at it. Can you see that? It's there, look. It's like it's circling me. Can you see it? Um brilho alaranjado, parecido com olhos refletindo a luz, se movia entre as árvores. Ele tentou se aproximar, mas aquilo mantinha exatamente a mesma distância. Então, avançou ainda mais pela mata, tentando cortar seu caminho. A presença circulava ao redor, observando por entre as árvores, apenas encarando. De repente, ele ouviu um barulho alto, como uma batida ou um galho se quebrando. O brilho dos olhos continuava ali, mantendo exatamente a mesma distância. Staring straight at us. Yeah, it's just there. Just staying there, man. See it? Can you see it? It's just staring at me. What is that? Ele observou aquilo por quase 10 minutos. Em certo momento, a figura pareceu se levantar, passando de uma posição baixa para outra mais alta. Então entrou na vegetação densa e desapareceu. Em nenhum momento ele conseguiu ouvir seus passos. Logo depois ele ouviu um som vindo da escuridão. Ele avançou pela mata fechada atrás da criatura e quase caiu em um brejo, conseguindo recuar no último instante. O brilho voltou a aparecer do outro lado, observando da mesma distância. Então, um galho grosso se partiu bem perto.
lado. Não parecia madeira seca caindo, mas algo quebrando o galho de propósito. I'm sure I heard a big branch break. It's probably just dead wood falling out of trees or something, isn't it? Ele continuou andando por mais algum tempo e logo voltou para sua barraca. Já acomodado, um dos alarmes do perímetro disparou. Ele permaneceu completamente imóvel e não acendeu a lanterna. Então, do lado de fora do tecido da barraca, ouviu o que descreveu como um sussurro de alguém bem próximo da barraca. Are you gonna give us away, man? You big star. Ele e Fendi não saíram da barraca para verificar o que era. Os dois permaneceram em silêncio e esperaram até o amanhecer. Naquela noite, qualquer tentativa de descobrir a origem daqueles sons poderia ter terminado muito mal. Afinal, existem coisas que talvez seja melhor nunca descobrir. O criador do canal Exploring with Brad, conhecido por registrar acampamentos paranormais por Ontário, no Canadá. Em 6 de junho de 2026, ele voltou sozinho à floresta que ele chama de Floresta dos Skinwalkers. What's going on, guys? Back for another camping episode. What we're doing is we're going to bike to the area. Hopefully I can find it this time. It's during the day, the sunlight is out. I'm hoping to map out the trails, so that's what I'm going to do. I'm going to take the forest system, check things out. We'll check each trail, and hopefully I can just pinpoint this on my Google Maps. Durante o dia, ele mapeou as trilhas, localizou exatamente onde ficavam as estruturas na floresta, montou acampamento ao lado da fogueira e ligou o aparelho conhecido como Spirit Talker. Why did I come here? Can you answer, can you at least answer a question? The others heard me too. The others heard what too? Whoa! Okay, that was creepy. I heard something come from the left-hand side. Oh my god, right when I asked that question, that went down. Okay, yeah, that is creepy. Why have you been waiting for visitors though? Why? Why have you been waiting for visitors? Hunger. Oh my god. Um barulho surgiu do lado esquerdo. Pouco depois, o tripé ao lado dele se moveu sozinho, mesmo sem ninguém por perto. Enquanto caminhava em direção às estruturas da floresta, galhos começaram a se quebrar dos dois lados, ficando cada vez mais próximos. Então, algo o silencia vindo da escuridão. Oh my god. Something just shushed me.
I'm just about there too. Just about there to the turn off there. Okay. We're going in. Depois de verificar o local, ele decidiu voltar para seu acampamento improvisado. Sem querer se arriscar mais naquela noite, resolveu descansar e dormir ali mesmo. I watched you enter the forest. You walked into my territory. You don't leave unless I let you. You walked straight into my trap. Something out there. I'm gonna have to pack my stuff. This is crazy. I can't stay here. This is insane. Ele realiza o experimento de sono nas estruturas da floresta, enquanto o Spirit Talker continua ativo. A mensagem que aparece diz: "Eu vi você entrar na floresta. Você entrou direto na minha armadilha. Você não sai daqui a menos que eu permita." Em seguida, ele ouve um grito que o desperta e o faz imediatamente começar a arrumar suas coisas. Ele recolhe o equipamento e inicia a caminhada para sair do local. I keep hearing help. This is a trap, man. This is a trap. It's a trap. Okay, I gotta go in stealthy, dude. I don't know what's up there. What is that sound? It's terrifying. Nobody's coming to help you. Whoa, 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 whoa. Let's go, let's go, let's go, let's go. Uma voz pede ajuda à frente vinda da escuridão. Ele para por um instante, escuta em silêncio e percebe que pode ser uma armadilha. Decide não responder e segue com cautela. De repente, algo se move rapidamente na direção dele vindo da mata, e ele corre sem parar até conseguir sair da área das árvores. Ele conseguiu escapar, mas até hoje não sabe o que realmente era aquilo que o perseguiu naquela noite, e nunca teve respostas sobre o que aconteceu. Stray Explorer costuma investigar florestas antigas britânicas não documentadas e acampar sozinho nesses locais. Ele se mantém calmo diante das câmeras e costuma explicar sons estranhos como causas naturais. Porém, em 13 de março de 2026, ele entrou na Floresta Kerry no Reino Unido. Esta floresta tem pouca história registrada, exceto por um fato sombrio. No século 17, um homem chamado William foi assaltado e morto ali. Uma pedra entalhada ainda marca o local, e moradores
relatam que a floresta é estranha, com aparições de sombras e ruídos sem explicação. Após montar uma barraca aquecida com fogareiro, ele esperava passar a noite completamente sozinho. Então algo mudou. Durante uma curta caminhada antes do anoitecer, ele viu um movimento entre as árvores. Uma figura passou na sua frente e desapareceu sem fazer som. Momentos depois aconteceu de novo. O que quer que ele tenha visto se movia em silêncio pela floresta e sumia antes que ele conseguisse identificar o que era. Right, I'm sure that I've just seen something. You don't be able to see from over here. Something moved and went that way, and then I swear I saw it again there. But there was no noise. Let me turn this other light on. So yeah, I saw something about there. Go that way. Whoa. Someone's just banged on the tree. Hello? Yeah, so I saw something there that looked like it went this way, but someone's just knocked. And like, there's no wind, so it couldn't have been a tree. Então começaram fortes batidas nas árvores ao redor. Ele gritou para tentar descobrir se havia alguém ali, mas ninguém respondeu. O mais estranho era que os sons mudavam de lugar o tempo todo. Primeiro vinham de um lado, depois de outro, e logo em seguida pareciam surgir atrás dele, como se acompanhassem cada palavra que dizia. Não havia vento e as árvores permaneciam completamente imóveis. Ainda assim, alguma coisa continuava atingindo os troncos, cercando ele na escuridão e parando apenas quando tentava localizar a origem das batidas. Who's knocking? There's movement. Holy shit, it come from behind me this time. O detalhe que tornou tudo ainda mais estranho foi o que aconteceu em seguida, e ele mesmo percebeu isso. Um carro passou pela estrada próxima, e exatamente naquele instante, as batidas pararam. O que quer que estivesse rondando o acampamento havia quase uma hora, escolheu justamente o momento em que os faróis poderiam iluminar a floresta para desaparecer. There's a car. There's a car going past. I don't know if they've kept going or not, but that knocking stopped. Florestas antigas costumam estar cheias de sons fáceis de interpretar da forma errada. Veados,
Raposas e corujas podem produzir ruídos incomuns e no escuro a imaginação faz o restante. Ele sabia de tudo isso, mas entender por que estava assustado não fazia as batidas pararem, nem explicava por que elas cessaram exatamente quando um carro passou pela estrada. Mais tarde, acreditou ter filmado uma esfera de luz atravessando as árvores, embora nem ele tivesse certeza se era algo realmente incomum ou apenas poeira próxima da lente. Mesmo assim, não entrou em pânico. Terminou a refeição, desmontou o acampamento com a ajuda da lanterna e foi embora. Até hoje, porém, nunca descobriu o que viu naquela primeira caminhada, o que produzia batidas de todos os lados sem nenhum vento, ou porque tudo ficou em silêncio no instante em que um carro se aproximou. Ele entrou na floresta em busca de respostas, mas saiu apenas com um mistério impossível de explicar. Hoodoo Outdoors é um criador de conteúdo que publica vídeos de acampamentos e pelas gravações fica evidente o quanto ele gosta dessa atividade. Seus vídeos costumam ser tranquilos e relaxantes, mas logo no terceiro vídeo do canal, tudo foi diferente. Pela primeira vez ele sentiu que realmente estava em perigo. Nessa gravação, ele levou a esposa para construir um abrigo de bushcraft durante o inverno e passar a noite no local. Porém, o que aconteceu mais tarde transformou aquela experiência em algo muito estranho. My wife and I went out to build a bushcraft shelter and camp in it. Here's my wife, Soraya. Okay, so there was a big fire that came through here not too long ago. There's all these dead trees. You can see the scarring on the side. So we got plenty of firewood. We're going to spend the next while gathering as many trees as we possibly can. Eles reuniram uma grande quantidade de madeira e começaram a construir o abrigo, etapa por etapa. Depois de acenderem a fogueira e se acomodarem no local, a noite foi caindo aos poucos e chegou a hora de preparar algo para comer. -1 degrees. Enquanto a pizza assava sobre a fogueira, foi nesse momento que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Give it a couple more minutes. It was about this time that we heard the first yell. We heard two guys way off in the distance yelling. I thought they might have been at my car. We were only a couple hundred yards away from it and it came from that direction. I walked over to my car, but no one was there. But I did see the lights of a truck off in the distance, and it was parked and it was running with only the cab lights on. I didn't film this part because I didn't think much of it, and it wasn't a very big deal. No começo, ele não deu muita importância, mas decidiu descer até o carro para conferir se estava tudo bem. Aparentemente, estava tudo em ordem. Mais tarde, enquanto ele e a esposa estavam sentados ao redor da fogueira, começaram a ouvir vozes baixas vindas da escuridão. De vez em quando, ele também via uma caminhonete parada no campo, completamente apagada. Foi nesse momento que a sensação de desconforto começou a aumentar. O veículo permaneceu ali por quase meia hora, sem fogueira e sem qualquer sinal de atividade. E aquele não era um camping movimentado. Era janeiro, a temperatura estava em torno de 12 graus, e chegar até aquele lugar não era nada fácil. Era preciso percorrer uma estrada estreita pelo canyon e depois seguir por uma trilha de quadriciclo até onde o carro deles estava estacionado. Não era um lugar onde alguém apareceria por acaso. A cada 15 minutos, ele descia para verificar se a caminhonete havia ido embora. Tecnicamente, aquelas pessoas não estavam fazendo nada de errado, mas havia algo que não parecia normal. Quanto mais tempo permaneciam ali, mais estranha a situação ficava. Então tudo piorou. Enquanto estavam perto da fogueira, os faróis da caminhonete acenderam e começaram a se aproximar lentamente do acampamento. O veículo entrou na área, apagou as luzes e seguiu devagar até onde o carro deles estava estacionado. No início, ele tentou encontrar uma explicação. Talvez estivessem oferecendo ajuda ou apenas curiosos. Mas quando a caminhonete chegou ao carro, o motorista começou a ligar e desligar o farol alto repetidas vezes. Right there that parked this truck. He keeps shining his brights at us. And he has not left us alone ever since we got here. It's like almost 9 o'clock at night. Foi nesse momento que a situação mudou completamente. Se aquelas pessoas apenas quisessem conversar, não havia motivo para apagar os faróis e se aproximar daquela maneira. Nada daquilo fazia sentido. Então ele pegou a lanterna e começou a caminhar em direção ao carro. No instante em que as pessoas dentro da caminhonete perceberam que ele estava se aproximando e a luz da lanterna as iluminou, arrancaram em alta velocidade e foram embora. Foi isso que fez tudo parecer ainda mais suspeito. Se as intenções fossem realmente boas, elas simplesmente teriam permanecido no local e conversado com ele. Let's
close to it though. Okay, so sorry it's kind of dark, but he sat right there for like 5 minutes. He came like feet away from my car, like right here. And then I shone a light at him and he took off. We're in the middle of nowhere, like super far from town. All right, so I was just following his tracks a little bit and he chucked this out the window. I don't know what this guy's deal is, but I might follow him out, make sure he leaves. Well, he kept shouting like stuff at us too. I don't even know what. We couldn't really understand. So this guy's coming towards us now. So we're gonna get in the Jeep. Yeah, they turned back around. They're coming this way. They're coming up around us, like on the other side. Once we got in the Jeep, we waited for them to come. I wanted to be in my car just in case they came back, so if we needed to, we could leave. And once they saw my car was on and that we were inside, they turned around and left. We sat there for a while and decided to go back to camp and pack up to leave. I don't feel very good about this. He keeps trying to circle us. They flipped around. Like he's coming at us all angles. Os dois começaram a guardar as coisas, torcendo para que aquilo tivesse acabado e que a caminhonete não voltasse mais, mas estavam errados. Pouco tempo depois, o veículo retornou e dessa vez, tudo foi registrado claramente pela câmera. As pessoas que estavam dentro da caminhonete pararam perto o suficiente para conversar com eles, e uma conversa acabou acontecendo. Yeah, I don't know if you can see, but they're driving right over to us again. Luckily, Brenton has a pistol, packing our stuff out, and now they're watching us. They can tell us that we're here because our lights are on. Here's the Jeep. Oh, they're coming towards us, Brenton. What? They're coming towards us. You guys need help or something? No, we were just wondering what the light was. Yeah, we just lost. Yeah, we're just camping. Oh, okay. Depois da conversa, a caminhonete seguiu pela estrada, virou a curva e apagou os faróis novamente. Aquilo foi a gota d'água para o criador e sua esposa. Os dois entraram imediatamente no carro e decidiram ir embora. Toda a situação parecia muito estranha. Se aquelas pessoas estavam apenas curiosas por causa da fogueira, por que fugiram quando ele se aproximou da primeira vez? E por que continuavam voltando? Nada daquilo fazia sentido. Uma das possibilidades é que estivessem embriagadas ou apenas tentando assustar o casal. Outra hipótese é que esperassem eles dormirem para voltar e furtar alguma coisa, o que explicaria as constantes idas e vindas e as desculpas dadas durante a conversa. Mas a verdade é que nunca será possível saber quais eram suas reais intenções. O mais importante é que o casal confiou no próprio instinto, deixou o local a tempo e conseguiu voltar para casa em segurança. James vive em uma van em tempo integral, viajando por onde seu espírito aventureiro o leva. Ele costuma acampar em lugares incomuns, explorar locais abandonados e conhecer todo tipo de destino. Desta vez, porém, viveu algo que jamais esperava, e o mais assustador foi que tudo aconteceu de forma completamente inesperada. O plano era gravar um vídeo passando a noite em uma estrada abandonada no Novo México. Depois de explorar o local, ele voltou para a caminhonete, onde pretendia dormir, sem imaginar que a noite tomaria um rumo completamente diferente. So this is where I will be sleeping tonight. I actually just parked my truck right outside of here. I was gonna see if I could open this garage door and sleep inside the base, but I can't actually get it open. So I'm out here just kind of chilling. I'll just be chilling in my truck for the night. I'm definitely running out of storage space, so I need to wrap this video up actually if I'm gonna get the whole thing out. So tomorrow I'm not going to do anything. I'm just going to end up heading home. So I'm crashing out here. I'll end up heading home and I have to wrap the video here, guys.
just because I don't have the space to keep making a longer video. This one turned out, I was editing right now and it turned out super long. Mas a noite não foi tão tranquila quanto ele imaginava. No meio da madrugada, algumas pessoas se aproximaram da caminhonete e, de forma assustadora, começaram a atirar contra o veículo enquanto ele ainda estava lá dentro. So a bunch of guys just pulled up and shot my truck with me in it. I was literally sleeping in the back, and they shot it up right there. Yeah, so that was pretty crazy because these guys pulled up, and you know, I don't know. I think hopefully it was just a bunch of kids or whatever, but you know, even hopefully. But so I'm in the truck, and you know, these guys pulled up, and I heard them pull up, and I was like, okay, well, you know, I'm at this building because I was staying at that abandoned place, and I'm at this building, and man, it was crazy. They just started shooting at my truck. And I'm in it. So I ducked down. I was like, oh my God. Like, I ducked down. I was like, okay, well, you know, they're shooting at the glass, whatever. And then I heard them take off. And I just got out and, you know, basically got in the front, checked it out, got in the front and drove off. Because I'm not going to stay there tonight. Obviously, not after that. You know what I mean? So I don't know if I'm going to go down the road or what. I'm pretty far from home. I don't want to have to drive all the way home tonight. But that was pretty crazy. Watch, I'll show you. I mean, I haven't found any rounds yet. They're small. It's 22 probably, right? Or something. But I haven't seen any rounds in here or anything. My truck's a mess. But yeah, so aside from needing a new window. No fim, após investigar o ocorrido, ele descobriu que os disparos foram feitos com uma arma de pressão. Embora ainda seja perigosa, a gravidade depende do modelo, já que algumas carabinas de alta potência, usadas até para caça, podem ser fatais. É assustador pensar que alguém veja um veículo próximo a um local abandonado e decida atirar contra ele. Esse caso mostra por que é importante ter muito cuidado e evitar acampar em lugares abandonados apenas por parecerem isolados. Esses locais podem estar ligados a atividades ilegais ou atrair pessoas perigosas. Felizmente, James não ficou ferido e conseguiu sair dessa em segurança, mas a situação poderia ter terminado de forma muito pior. Angelo, do canal Exploring with Angelo, costuma registrar explorações em locais abandonados e supostamente assombrados, mas, em 4 de junho de 2025, publicou um vídeo diferente. Durante uma viagem de carro rumo a Halifax, decidiu acampar sozinho em uma região isolada da natureza em Nova Escócia. A área era cercada por histórias de desaparecimentos, relatos sobre uma criatura semelhante a um homem-cão e rumores da presença de um serial killer. Havia até uma cabana de caçadores, onde foram encontrados ossos que ninguém conseguiu identificar. Sem sinal de celular e sem um único carro por perto, ele estava completamente sozinho. Actually on the road now, on our way over to Halifax, Nova Scotia. I am currently about halfway and I'm very deep into the woods. So basically what we're going to be doing out here is obviously camping the entire night, and the reason why that is because reportedly there may be a dog man out here. Not only that, but also potentially a serial killer. So we're dealing with kind of, you know, cryptid, ghosts, and potentially murderers. I don't know. Já passava das 22 horas quando ele começou a montar o acampamento, e então começou a ouvir sons estranhos. Coyote? Sounded like it came from down there. Ooh. I think I just heard a gunshot. From that direction. And so it begins. Huh. Well, I'm not too worried about any coyote. I think I might have discolored it a little bit. I'll explain why afterwards. Okay, that was not a coyote. That might have been a wolf.
Enquanto ainda organizava o acampamento, ouviu um disparo vindo da estrada. Logo depois, um coiote começou a uivar na mesma direção. Porém, o som mudou. Já não parecia mais um coiote, mas sim um lobo, e dava a impressão de que estava cada vez mais perto. 1% to make 2 espresso shots. That means I can make 200 espresso shots on 1 charge. That's impressive. Damn. Yeah, that's the I heard something. It sounded like a voice. Like somebody yelled out. Hello? Okay. Weird. Careful, because it's going to be hot as balls. There we go. That'll work. There. Let's get the bacon. What the f*** was that scream? Sounded distant, but I still heard it. It's kind of hard to tell which direction, though. I think that way? Why is there somebody screaming out here? Enquanto preparava a comida, um grito ecoou em algum ponto da escuridão. Ele parou imediatamente, mas não conseguiu identificar de onde o som havia vindo. Pouco depois, o grito se repetiu, dessa vez parecendo estar mais próximo. Sem entender o que estava acontecendo, ele se perguntou em voz alta por que haveria alguém gritando em um lugar tão isolado. Those bugs are so gigantic that they make so much noise when they're hitting stuff, and it's actually kind of funny. Did you find what you needed? Not yet. Supposedly there's a dog man out here. Something bad is going to happen. Well, that's not good. What's going to happen? Timelines of change. Timelines of change? A Spirit Box exibe a mensagem. Algo ruim vai acontecer. Ele pergunta o que aquilo significa. Em seguida, aparece a palavra execute. Logo depois, surge o nome Sarah, um nome que aparece justamente em uma floresta marcada por relatos de desaparecimentos. Então, atrás da câmera, ele ouve o que parece ser o som de alguém correndo pela mata. That legit sounded like running back there. What the hell was that? It's a little too smoky, I can't even see. Okay, I think I'm gonna grab my rifle. In the event that there is something dangerous out here, I think I need some form of protection, so yeah. I'm gonna put the magazine in, but it's not loaded yet, so again, just a safety precaution. I don't know what it is, but I feel like something is like kind of drawing me out in this direction. Actually turn these Hello, anybody out here? Like I said, driving in, I didn't even see like one single person, which is kind of crazy. Ele pega o rifle, coloca o carregador e segue sozinho pela estrada escura para verificar o que estava acontecendo. O caminho estava completamente vazio, apenas terra, árvores e um som de batidas vindo de algum lugar que ele não conseguia identificar. Sem encontrar nada, decidiu voltar para o acampamento. Okay, I legit just heard a scream and I think did I just see a flash of light? This area is really creeping me out right now.
that legit sounded like screaming, but it sounded a lot closer. Okay, I'm gonna go check up the road. O grito voltou a ecoar, dessa vez muito mais perto. No mesmo instante, ele teve a impressão de ver uma lanterna se movendo entre as árvores. Foi até a estrada para verificar, mas não encontrou ninguém. Pelo resto da noite, manteve o rifle sempre por perto. Já de madrugada, acordou dentro da barraca ao ouvir o grito novamente, seguido por sons de movimentação bem do lado de fora da entrada. That's where I just heard that scream again. What the f***? Sounds like there's something moving out there. Hello? Get out of here, mosquito. I think someone's outside the tent. Ele saiu da barraca com a câmera para verificar o que estava acontecendo. Do lado de fora não havia ninguém, embora o som parecesse ter vindo dali apenas alguns segundos antes. Depois daquele momento, decidiu permanecer acordado até o amanhecer. Até hoje, ele não sabe quem ou o que estava fazendo aqueles sons no meio da floresta. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.